我可以听到，听不到，可以。可以哦。嗯那你看我用那个什么，嗯嗯，你看看这样可以听到吗？可以。可以，很好。那我好。们都开始。好。So we'll get started. First, we'll recite the verse of opening the sutra in English and then in Russian. Please join palm. 看一下。Namo Fundamental Teacher Shakyamuni Buddha. Namo Fundamental Teacher Shakyamuni Buddha. Namo Fundamental Teacher Shakyamuni Buddha. The unsurpassed, profound, and sublime Dharma is difficult to encounter even in a billion eons. Today we see, hear, receive, and uphold it, vowing to fathom the true meaning of the Tathagata. Russian, please. Непревзойденную и глубочайшую истину Дхарму трудно встретить из за миллиарды кальп. Теперь мы можем видеть и слышать ее, можем принять ее и исследовать ей. Я даю обет постичь истинный смысл учения Татхагаты. 好。那我们今天好像是读哪里？直接读英文的，对吧？对，读英文的好是从第三天第三篇的什么？看一下。第三天的哎。这个什么？Practice is not limited 是不是？还是不是？看一下。第三天嘛，是不是？对，第三天开始。就是什么 What in is champ 是不是？还是怎么样？不是，我要找一下。我刚刚刚嗯，刚才找到。哦，看到了。Practice is not limited to sitting meditation. 啊，对对，好，啊，好。那你就开始读了是吧？Okay. Yeah, so I'll start to read in English. We'll start in day three. Practice is not limited to sitting meditation. And then Russian later. Walking is Chan, sitting is Chan, speaking or silent, moving or still, the essence is undisturbed. Remain composed even if facing a sharp weapon. Be at ease even if given poison. In this stanza, Yongjia explains that a practitioner is never separate from Chan, no matter what he does or where he is. Chan is everywhere. Whether you practice, whether you practice or do not practice, you are never apart from Chan. People sometimes ask me, do you teach Japanese Zen or Chinese Chan? It is a ridiculous question. In 1976, during the first retreat I held in the United States,
I said to the participants, I didn't bring Chan with me from the Far East. Chan is not something I can carry and give you. Chan has always existed in the West. Through the ages, people have asked masters what Bodhidharma brought to China from India. One master replied, 3 pounds of flax. Another answered, just a big bowl. Still another replied, a large turnip. One master looked at his robe and commented that it was made in Qingzhou. Trying to analyze these answers would be as foolish as asking the question in the first place. These are nonsensical answers to an insane question. To an inane question. Chan was not exported from China when Bodhidharma went to China, and Chan was not brought to the United States when Chan masters started coming here. Whether or not a Bodhidharma practice or Chan masters exist makes no difference. Chan is always present. Chan is everywhere, even in places where no one has ever heard of Buddha-dharma. When a dog barks, that is Chan. When a cat catches a mouse, that is Chan. But this does not mean dogs and cats are enlightened or that they can attain enlightenment. Chan is one thing, practice is another. There is a second meaning regarding Chan and the practitioner. Chan and meditation are not necessarily the same. Chan is not confined to meditation. Walking, sitting, eating, and sleeping can and should be Chan. In Buddhist teachings, walking and sitting, as well as standing and lying down, symbolize all activities that humans perform. Yesterday, one of you said to me, I want to leave. All I do when I sit is daydream. I am not making any progress. I'm just eating the Chan center's food. I reply, eating is Chan. It is practice if you eat with a focused mind. Stay on the retreat and eat as well as you can. A student who had just begun to practice visited a master and asked him for a method. The master asked, do you know how to eat? The student replied, sure. As a matter of fact, just eaten my fill. The master asked, do you know how to sleep? Even babies know how to sleep, the student answered. I've slept most of my life away. I sleep too much and don't practice enough. The master asked, apart from eating and sleeping, is there any other method you would like? The student became worried. Please don't joke around. I know how to eat and sleep. I want to know how to practice. The master answered, you really don't know how to eat or sleep. The student argued with the master, pointing out that he had been eating and sleeping his entire life. The master continued, when people eat, they really don't know they really don't know what they're doing. They eat with confused minds. And when people sleep, they really aren't sleeping at all. Most of the time, they're lost in dreams. The master told the student that when he ate, he should do so with single-mindedness, total attention and concentration, and no other thoughts. The same with sleep. When the student slept, he should just sleep with a single mind, complete attention and no confusion. This itself is practice. As soon as the student heard these instructions, he was able to practice smoothly. During the retreat, you should be completely focused on whatever you are doing.
There should be no other thoughts in your mind. Does that mean that when you are eating, sleeping, or going to the bathroom, it is Chan? It depends on whether or not you have scattered thoughts. If your mind is not concentrated, it is not Chan. If your mind is not clear, it is not the proper practice. However, any of these things can be Chan for somebody who is truly practicing. When you clean a room, if your mind is on the hand that holds the dust cloth and nowhere else, that is practice. Why, then, do we emphasize sitting meditation and not eating, sleeping, or walking meditation? Because sitting meditation is a structured way of practicing single-mindedness, whereas the other methods, which are embedded in our daily life, are easier to perform automatically. We forgot we are eating and sleeping and become lost in wandering thoughts. A member of the center recently brought in a cartoon depicting a meditation hall. In it, a Chan master slept soundly behind a life-size cardboard replica of himself sitting in meditation while his disciples practiced hard. But it was the master, sleeping single-mindedly, who had entered the door of Chan, not the disciples. An old Chan story tells of a practitioner who was on a pilgrimage with his older Dharma brother. Whenever they stopped, the younger brother immediately dropped his bags, assumed the sitting posture, and began to meditate. But the older brother dropped his bags, lay down, and went to sleep. The Dharma brother who meditated became more annoyed at every stop. Finally, he could stand it no more and threatened to leave. The older brother asked why, and the young brother replied, "We went through so much trouble leaving home and becoming monks. Time is limited. We should be using every minute wisely. But here you are sleeping your life away." Rubbing his eyes, the older brother asked, "What's wrong with sleeping? We should be practicing, and the proper practice is sitting meditation." The older brother picked up the Song of Enlightenment and read the stanza I am commenting on now. The younger brother admitted, "Perhaps you are at the point where sleep can be practiced, but I am not at that level yet. It doesn't work for me." What is it that doesn't work? Asked the older brother. The younger one answered, "My mind hasn't settled down yet." "And where does your mind want to settle down to?" inquired the elder. When the younger brother heard these words, his mind became clear and radiant. He had been trying to force his mind to settle down, but the energy he expended only made him tense. His brother's words made him realize that his effort had been in vain. It was disturbing rather than settling his mind. He let go of his forced determination and his mind settled by itself, becoming clear and radiant. If in a particular activity you can settle your mind to a point where it does not move, that is good. If your mind is silent and unmoving in all activities and every situation, then it is truly settled. In such a mind state, how do you think you'd react if someone approached you with a sharp knife, intending to kill you? You would recognize that someone was approaching you with a knife, but you will not feel fear. For the truly settled mind, there is no sense of fear, because such a mind lacks the idea of a person or self that can be killed.
If I took a knife and slashed water, would you be afraid? If you have entered the gate of China, a person attacking you with a knife would disturb your mind no more than would a person slashing water. If you feel fear when you are in a life and death situation, then you can be sure you have not entered the gate of China. And 好，往下啊。День третий. Практика не ограничивается сидячей медитацией. Чань в том, чтобы идти, в том, чтобы сидеть, в словах или тишине, в движении или покое. Сущность неизменна. Спокоен будь, хоть пред тобой и острый меч, и даже если яд тебе дают, покой не теряй. В этой строфе Юнцзя объясняет, что последователь никогда не отделяется от чань, что бы он ни делал и где бы он ни был. Чань находится повсюду. Неважно, занимаетесь вы практикой или нет, вы никогда не отделяетесь от чань. Иногда люди спрашивают меня, вы проповедуете японский дзен или китайский чань? Это смешной вопрос. В 1976 году, во время первого затворничества, которое я проводил в Соединенных Штатах, я сказал участникам, я не принес чань с собой с Дальнего Востока. Чань не есть нечто такое, что я могу принести и отдать вам. Чань всегда существовал на Западе. На протяжении столетий люди спрашивали у наставников, что Бодхидхарма принес в Китай из Индии. Один наставник сказал 3 фунта хлопка. Другой ответил всего лишь большую чашу. Еще один сказал большую репу. Один наставник посмотрел на свое одеяние и сказал, что оно сделало в Цзиньчжоу. Пытаться анализировать эти ответы столь же глупо, сколь неразумно было задавать первый вопрос. Это бессмысленные ответы на безумный вопрос. Чань не был привезен из Индии, когда в Китай отправился Бодхидхарма, и Чань не был привезен в Соединенные Штаты, когда сюда стали приезжать чаньские наставники. То, существует или нет дхарма Будды, практика или чаньские наставники, не имеет значения. Чань присутствует всегда. Чань находится повсюду, даже в тех местах, где никто никогда не слышал о дхарме Будды. Когда собака лает – это чань. Когда кошка ловит мышь – это чань. Но это не означает, что собаки и кошки являются просветленными, или что они могут обрести просветление. Чань – это одно, практика – другое. Есть и второе значение чань для практикующего. Чань и медитация не обязательно тождественны. Чань не сводится к медитации. Ходьба, сидение, принятие пищи и сон могут и должны представлять собой чань. В буддийской традиции ходьба, пребывание в положении сидя, а также стоя и лежа символизируют все действия, выполняемые человеком. Вчера один из вас сказал мне, я хочу уехать. Все, что я делаю во время сидения, это дремлю. Я не достигаю никаких успехов. Я просто ем хлеб чаньского центра. Я ответил, еда – это чань. Это практика, если вы едите с фокусированным сознанием. Останьтесь на затворничестве и ешьте как можно лучше. Ученик, который только что начал практиковать, посетил наставника и попросил у него метод. Наставник спросил, ты умеешь есть? Ученик ответил, конечно, на самом деле я только что досыта поел. Наставник спросил, ты умеешь спать? Даже дети умеют спать, ответил ученик. Я проспал большую часть своей жизни. Я сплю слишком много и мало практикую. Наставник спросил, кроме еды и сна, какой еще метод тебе нужен? Ученик расстроился. Не шутите надо мной. Я знаю, как есть и спать. Я хочу узнать, как заниматься практикой. Наставник ответил, на самом деле ты не знаешь, как есть и спать. Ученик стал спорить с наставником, говоря, что он ел и спал на протяжении всей своей жизни. Наставник продолжил. Когда люди едят, на самом деле они не знают, что происходит. Они едят с помраченным сознанием. А когда люди спят, они на самом деле вовсе не спят. Большую часть времени они проводят среди сновидений. Наставник сказал ученику, что когда тот ест, он должен сделать свое сознание однонаправленным, с полным вниманием и сосредоточением, и не думать ни о чем другом. То же самое со сном. Когда ученик спит, он должен просто спать, полностью настроив свое сознание на сон, с абсолютным вниманием и без рассеяния. Это и есть практика. Как только ученик услышал эти наставления, он смог уверенно заниматься практикой.
Во время затворничества вы должны полностью сфокусировать свое внимание на том, что вы делаете. В вашем сознании не должно быть никаких других мыслей. Означает ли это, что когда вы едите, спите или идете в туалет, все это чань? Это зависит от того, есть ли у вас отвлекающие мысли. Если ваше сознание не сосредоточено, это не чань. Если ваше сознание не является чистым, это неправильная практика. Однако любая из этих вещей может быть чань для того, кто действительно занимается практикой. Если, когда вы убираете комнату, ваше сознание направлено лишь на руку, держащую тряпку, и на что более, это практика. Почему же тогда мы подчеркиваем значение сидячей медитации, а не медитации во время еды, сна или работы? Потому что сидячая медитация – это структурированный способ практики однонаправленности сознания. Тогда как другие методы, входящие в состав нашей повседневной жизни, могут с легкостью выполняться автоматически. Мы забываем о том, что едим или спим, и теряемся среди блуждающих мыслей. Один из членов Чаньского центра недавно показал мне карикатуру, на которой был изображен зал для медитации. На рисунке чаньский наставник крепко спал, укрывшись за картонным изображением себя самого, сидящего в медитации в натуральную величину, тогда как ученики усердно занимались практикой. Однако именно наставник, пребывавший в однонаправленном сне, уже вошел во врата Чань, не ученики. В старой чаньской истории рассказывается о последователе, который отправился в паломничество вместе со своим старшим братом Дхарме. При любой остановке младший брат сразу же бросал на землю свою ношу, садился и начинал медитировать, тогда как старший брат опускал ношу на землю, ложился и спал, и засыпал. Тот брат Дхарми, который медитировал, на каждом привале все больше сердился на него. Наконец, он не мог больше сдерживать себя и пригрозил своему спутнику, что покинет его. Старший брат спросил, почему, и тот ответил: «Мы преодолели так много преград, покинув дом и став монахами. Время ограничено. Мы должны разумно использовать каждую минуту, а ты здесь готов проспать всю свою жизнь». Протерев глаза, старший брат спросил: «А что плохого в том, что я сплю?» «Мы должны практиковать, а надлежащая практика – это сидячая медитация». Старший брат взял песню о просветлении и прочел ту строфу, смысл которой я сейчас объясняю вам. Младший брат согласился. «Возможно, ты достиг того уровня, когда сон может быть практикой, но я еще не добрался до него. Для меня это не подходит». «Что именно не подходит?» – спросил старший брат. Младший ответил: «Мое сознание еще не успокоилось». «А на чем твое сознание должно успокоиться?» – спросил старший. Когда младший брат услышал эти слова, его сознание стало ясным и лучезарным. Он пытался заставить свое сознание успокоиться, но силы, которые он тратил на это, лишь делали его напряженным. Слова брата заставили его понять, что все его усилия были напрасны, они скорее рассеивали, чем сосредоточивали его сознание. Он освободился от своей принужденной решимости, и его сознание успокоилось само собой, сделавшись ясным и лучезарным. Если, занимаясь определенным видом деятельности, вы можете успокоить свое сознание настолько, чтобы оно перестало двигаться, это хорошо. Если ваше сознание сохраняет спокойствие и неподвижность при любых ваших действиях и в любой ситуации, оно воистину является успокоенным. Как вы думаете, как бы вы в таком состоянии отреагировали, если бы кто-то подошел к вам с острым ножом, намереваясь убить вас? Вы бы осознали, что кто-то приближается к вам с ножом, но не испытали бы страха. Для действительно успокоенного сознания нет ощущения страха, так как в таком сознании отсутствует представление о личности или «я», которое может погибнуть. Если бы я взял нож и вонзил его в воду, вы бы испугались? Если вы вошли во врата Чань, человек, нападающий на вас с ножом, привлек бы ваше внимание не в большей степени, нежели человек, вонзающий его в воду. Если вы испытываете страх, находясь в ситуации жизни и смерти, вы наверняка не вошли во врата Чань. Энд. 哦，今天这个蛮有趣的哈，是这个是禅在生活当中哈，可能大家都知道，但是把它应用在生活上哦，其实是对一般人来讲是比较一个蛮挑战的，因为我们一般一般人的禅修，
通常是打坐开始嘛。那开始的时候你没有人打扰你，那你比较容易，比如说让三人心然后安定下来。其实这个是初步的啊。那你在动当中，又让毛心静下来，其实那个难度蛮高的。然后这个也勉强就是说你要进入禅的一个基础，并不是只是说我专心就可以。好，先讲到这边。Um, okay. So here it talks about the Chan practice and could be a challenge. So most people, when practicing, when people start to practice Chan, one start from sitting meditation, and it's easier to enter the practice because no one disturbs you when you begin to sit. And then the scattered mindedness will slowly settle. So at the beginning, it might be hard, but it is the basics of the practice. However, the foundation of entering the gate of Chan is not only dependent on a concentrated mind. And В этой главе Шифу говорит о сложностях в чаньской практике. Когда мы начинаем чаньскую практику, мы, как правило, начинаем ее с сидячей медитации. Через сидячую медитацию проще войти в практику, поскольку во время нее вас никто не беспокоит. И вашему рассеянному уму легче остановиться и успокоиться. Тем не менее, для начинающих даже это бывает, даже эти базовые вещи бывают непростыми. Однако те основания, на которых покоится принцип входа в врата Чань, это не одна лишь только концентрация ума.我刚才说我们在禅修，在生活上的禅修很有挑战性在哪里呢？因为我们在打坐，自己在打坐，你不需要跟人家互动，那你心中浮出来的这些种种的妄念，你也不用管它，就把它当成妄念，就收回来了。你大概只要是处理你心中的妄念那把它当成妄念不要把它当成妄念。但是呢，生活上，你看到某某人你看着就是不舒服然后引发情绪，那你又把它当成妄念非常的难。为什么？你不觉得是妄念？你看到什么人，你就真的不舒服，然后想起的过往的事情，我们一般人，诶，也把它又说这是妄念，根本就不会想到是妄念。所以在生活当中，其实有一些事件要进来这个事情就是说这些我有几个的这些全部都不是人我有几个是人。嗯，还有这个都是我心中的东西。或是我说我看到张三是我穿着张三的衣服张三本身就是那个布袋戏这一个
大概就比较高的是从这边要去一直要去这观念要来建立啊。啊，当然你即使知道，这不是人，这是我心中的东西，但是你还是会把它当成人，那顺着你的分别心啊，有种种的什么恩怨情仇，那是因为你有这种观念啊，慢慢还是可以转的了啊。那跟你就说你没有这种正见啊，那你还觉得是心外的人，那我们一般人顶多是说好。有时候我会教人家说，你看到这个人啊，你就不要去注意他讲话的内容，也不要看他的表情，这样比较会能够去什么，就是就取情绪啊，比较不会，可是那个没有提到什么眼前不是人啊，这个时候你把他就不要看他讲话的内容，听他讲话的内容，也不要看他的表情，有点像是你的心就离开他，让我的心拉回到是你的放松，有点像是打坐的啊，你就不要管外境这样子。有些人是要离开这个人，他心才会平静。那有些时刻你就是用这个我刚才讲说这个不是人，那操作的方式是什么？不要注意他讲话的内容，也不要看他的表情，这个是对嗔心如果是通常嗔心先讲的啊，所以你这个你的厌心在主出现的时候，这个应该就比较具体，是可以实践的。好，So we talked about that practicing Chan in daily life is a challenge. It could be very hard because when you're in life, you have to interact with people, while when we do sitting meditation, we normally don't interact with anyone. So when you have wandering thoughts, when you have deluded thoughts during meditation, you can see them as deluded thoughts, and you simply go back to your method. However, in life, when you see someone you don't like, and that causes you to have all kinds of memory flashback, and then you might have discomfort feelings arising, and all of these happening very rapidly. So you wouldn't realize that these are also deluded thoughts. So one thing that could help is to have the right views. So there are several ones that you can use. First, that um, what arises is not a person. What also in front of you is not a person, and all of it is within your mind. And then also what you saw, what you see this so and so. If you see, let's say, Michael, it's really not seeing Michael a person, but instead is you putting on Michael's clothes. So it's like the puppet. So the true person is the hand. Sorry, someone 为什么要叫那个名字？ mute. 我去残疾有遇谁到他吗？没有关啊？谁在开呀？刚刚是谁啊？Okay, so
when you saw someone, it's really you, you're the hand in the puppet, so you're just putting on the clothes of that person. And then all these right views are actually very high level. So it will take time to establish the right views. And even if you know them very well, um, it is not easy to practice. It's also not easy to recognize when they happen at the moment, because usually when things happen in daily life, you'll follow your differentiating mind, and then all the histories with the person arises, and then you started treating them as people outside of your mind. So for beginners who first heard the concept or who first started to practice the concept of right view, we teach them that when you see this person, it's easier if you don't pay attention to their expression, their facial expression, and you don't really pay attention to the content of when they speak, when they talk. And then keep in mind that what is in front of you is not a person, but all that is easier to be reminded if you are bring your attention back to your body, like when you do sitting meditation. So when you have deluded thoughts, you come back to the body. And then you keep in mind the right view that this is not a person, and not paying attention to the expression or the content of their talking. So this is something we teach when people start to practice Chan in daily life. And this is also effective when you have anger arising in you. So when you encounter people who are sort of like your nemesis, then that is a practice you can use it. Практиковать чань в повседневной жизни непросто, поскольку в жизни мы взаимодействуем с людьми, тогда как во время сидячей медитации мы, как правило, ни с кем не взаимодействуем. Когда во время медитации, во время сидячей медитации у вас появляются блуждающие мысли, вам необходимо просто различить их, увидеть их и вернуться опять к методу. Но в жизни, когда вы, например, видите кого-то, кто вам не нравится, у вас моментально возникают воспоминания о том, как вы видели его в прошлый раз, возникает чувство дискомфорта, неприязни, и все это происходит так быстро, что вы даже не успеваете понять, что все это блуждающие ложные мысли. В этой связи очень важно практиковать то, что называется правильным воззрением. И один из основных моментов правильного воззрения состоит в том, что чтобы помнить, что человек, который перед вами находится в данный момент, это не какой-то отдельный человек, отдельная личность вне вашего ума. Он находится вне вас. Он находится в вашем уме. То есть, если вы видите какого-то Майкла, то на самом деле это вы сами в каком-то смысле одеваете на себя одежду этого Майкла. Вы как будто рука, на которую надета перчаточная кукла. И вот эта кукла перед вами, она является, например, Майклом.
На самом деле это понимание достаточно высокого уровня и требуется долгое время, чтобы к нему прийти. Даже если мы интеллектуально это понимаем, очень непросто это практиковать в повседневной жизни и осознавать возникновение таких эмоций, моментов. Как правило, в жизни мы все-таки автоматически следуем за нашим различающим умом. Мы видим кого-то, у нас в уме возникает история наших взаимоотношений с этим человеком, и мы относимся к нему так, как если бы он находился где-то вне нас. Поэтому для начинающих мы рекомендуем следующий подход. Когда вы видите кого-то, кто вам, скажем так, не очень нравится, постарайтесь не обращать особо сильного внимания на его выражение лица или же на содержание того, что он говорит. Помните, что тот, кто находится перед вами, это не какая-то отдельная личность вне вашего ума. Постарайтесь при этом вернуть осознавание в тело, вернуться осознаванием в свое тело, осознать свое тело так же, как вы это делаете во время сидячей медитации. И такой подход, он особенно бывает эффективен, когда вы встречаете кого-то, кто вам, реально очень не нравится или, может быть, даже вам вредит. Это. 那我们回到就是行义禅啊，坐义禅啊，还有包括师父讲说，他并没有把禅从中国带到西方去啊，乃至于菩提达摩也没有把禅带到中国来哈。那这个主要的原因是什么呢？因为禅，其实就是我们的心啊，禅际上就是心啊。那我们的心跟任何外在的现象，比如说你的心你透过，比如说我们心有时候叫到活性那你有时候我会把它叫做我们的面对的种种现象那跟心的关系，那就有点像是波浪跟海水波浪跟海水的关系，或是镜子跟什么，跟影像的关系那我们任何时间，就是我们都没有离开心，也没有离开任何境界就像我们现在正在讨论嘛我们的讨论，那我看荧幕荧幕就有一堆摄像，对不对？还有大家讲话的声音，当然还有其他东西呢。那我们讲说，这些摄像还有这些声音，跟我的心，它相当于有时候我们用叫做连图就是可能用波浪比较容易了解，用连图也可以或者是用镜子的影像也可以那用海水跟波浪比较容易了解所有这一些人的波浪形状，就是或者说如果用粘土，或者说里面可能他们有那个沙雕有没有？你们有没有看过那个沙雕嗯，弄成一个人有没有？女生还有弄成什么各种造型那这些造型全部都是沙，那也一样各种的波浪的形状都是海水他们现在所有的现象都是心它在这边诶，这边我们有比如说
我们今天有42个哈，42个一个布袋戏，42个布袋戏啊，那全部都是我的心啊，我的心感知到42个色相，事实上这个42个色相跟我的心是没办法分。那我们的经验事实上是我看到好像我被看到的色相我们会觉得是在我身体以外的，其实不是。你任何时间你看到色相你这个色相跟人看的心没办法分哪一个是色相，哪一个是心这个一定要进来这个是楞严禅心里面也讲到这个部分先讲到这边好了。So here, from the passage, it talks about walking is Chan and sleeping is Chan, and all is Chan. And also Shifu mentioned that he didn't bring Chan to the West, and Bodhidharma didn't bring Chan to China. That is because Chan is basically our mind. And our mind is not, our mind has always been there. So you can think of it as the mind and the relationship with regards to the phenomena as the like ocean and the waves. So the relationship between mind and phenomena is like the ocean and the wave. Or you can say it's like the mirror and its reflections. So at any moment, the mind is not separate from the phenomena. And for example, at this moment, you are seeing 44 images on the monitor. So, however, these physical phenomena, these physical forms you perceive on the monitor are not separable from the mind. So you can think of these physical forms as waves that are made of the shape of person, or you can think of them as the shape of a person made from clay, or if you have seen sand sculptures, so these are sculptures made from sand. So all of these images, or you can think of them as the ocean, as the waves. So the images are like the waves, but then all of these are ocean. So in fact, phenomena is the mind. So as you can perceive, there are 44 puppets arising right now, but then they are all your mind. And that what's happening is that mind is aware of the 44 images. The images are not separable from the mind. However, we often make a mistake and think that the physical forms are outside of us. We thought that they are outside of our body, outside of our mind, but that is not true. Because in fact, as Fashi also mentioned in his book, that the phenomena and the mind are not separable. So you can't really distinguish that which part is
the phenomena and which part is the mind. They are not separable. And В этом фрагменте Шифу говорит о том, что ходьба– это чань, сон– это чань, и вообще все– это чань. Шифу говорит о том, что он не принес чань на запад. Также и Бодхидхарма не принес никакого чань на запад. Потому что чань– это просто наш ум. Он всегда есть, всегда был. Ум и его взаимоотношения с явлениями окружающего мира, с феноменами, можно сравнить с океаном и волнами, которые на нем поднимаются, либо же с зеркалом и отражениями в нем. В каждый момент времени ум не отделим от явлений, от феноменов. Сейчас, например, вы видите 44 изображения на экране своего компьютера, и все эти физические формы, которые вы видите, они неотделимы от ума. Это просто волны, которые приобрели форму людей. Или вы также можете сравнить это с скульптурами, которые сделаны из глины или из песка. Эти образы являются волнами, но все эти волны принадлежат океану. Явление это и есть 4 куклы, марионетки, которые вы видите сейчас перед собой, это все ваш ум. Ум осознает присутствие этих 44 образов. И эти образы неотделимы от ума. Но мы при этом ошибочно продолжаем думать, что это некие отдельные люди, которые существуют вне нашего тела и ума. Но это не так, и на самом деле явления, феномены и ум, они неразделимы. And 好，那我们就以现实的啊，我们现在大家有听过千江映月嘛？啊，现在有个月亮，那下面有一千条江哈，那每条江都会有一个月亮，那现在把它比喻为镜子，我们心像镜子啊，或者说我们现在每一个人都有一个手机也好，或是平板的电脑也好，就是一个荧幕嘛啊，荧幕里面像我的荧幕里面有60现在是44个啊，44个人像嘛哈，那这一些都是我感知的也好，用感知的。那大家也感知的哈，大家你的荧幕也有42个摄像啊，这是第一个啊。那第二个哈，我们的全部的荧幕，我们的心合起来，其实只有一个什么？只有一个而已。如果我们合起来呢，因为我们的心没办法分你的心还是我的心，但是呢，我们可以看到啊，你们会觉得这里面是摄像，荧幕上是摄像还是人？先问大家这个问题。啊，对对对对对，先给那个，再那一个啊。OK，好。So now we can let's use the example now in the Zoom class. Also, you probably have heard this phrase, the moon reflecting on 1,000 rivers. So there's one moon, and then but the moon's image is reflected on the all the rivers on the ground. So all these 1,000 moon images are reflected by all these rivers, by all the 1,000 rivers.
So it's similar. So we'll use this nowadays technology. So the mind is like a mirror, or you can say it's like a monitor. And now everyone has a monitor, and you see 44 images or 45 images appearing. And that is, so I am aware of these 45 images. And also you are aware of these 45 images. However, if we combine everyone's monitors, there's only one. That is to say that our mind is not separated from your mind. You can't say this part is my mind and that part is your mind. So the question Fashi wants to ask now is that for all these images, these images of people on your monitor, do you see them as a physical form or as a person? It, А, Вы наверняка слышали такое чаньское выражение «Луна, которая отражается в тысяче рек». Луна в небе одна, но все реки, которые есть на Земле, они ее отражают. Получается тысяча отражений. Ум, он подобен зеркалу, или, если использовать более современную аналогию, монитору. Вы сейчас на своем мониторе видите 45 лиц, 45 изображений. Я осознаю присутствие этих образов, изображений, и вы их тоже осознаете. Но если мы все соединим наши мониторы, наше восприятие, то останется лишь одно. Наши умы на самом деле неразделимы. Даже нельзя сказать, что есть отдельно вот мой ум или отдельно ваш ум. И Фаши также хочет сейчас задать вам вопрос. Видите ли вы сейчас эти изображения, образы на экране, как физические формы, или же как каких-то отдельных людей? Как вы воспринимаете то, что видите на экране, Энли? 他问是什么？是荧幕上是人还是摄像？是不是你心中的东西？因为大家就不理我，我用问的好了哈，你们有想到我还没有问之前，你们刚刚有想到这些荧幕上的的影像是摄像是能想到的，刚刚有想到的人，你们就用举手好了。so maybe we'll use a different way to ask so you can respond by clicking on the hand button. So before Fashi raised the question, um, have you thought if you have thought if this concept of the image that you perceive is just the image, not a real person, you can please raise your hand. So during the Zoom class, before Fashi ask, and then what you perceive these people's images, if you have um, if the thought of the right view has appeared that this is a mere image, not the person, not a real person, then please click on the hand button. But 没有人了，do you understand what?
他们有没有听懂呢？你有听懂吗？我听懂。Vadim, can you translate? Sorry. А Yeah. Фаши предлагает по другому возможность ответить на этот вопрос, да. Поднять руку в зуме. Если вы воспринимаете тех, кого видите сейчас на экране, как физические формы, как образы, не как реальных людей, то поднимите, пожалуйста. Sorry, Angela, I think I'm confused. Do you have to raise the hand if you perceive these images as real people? Or do you have to raise your hand if you perceive them as just images inside your mind? If you perceive them just as images, Just as images. yeah. And then, but Then you raise before your hand. Fashi asked the question, so before he reminded us, if we thought about it ourselves in Before he asked the question. yeah. How we perceived it before he asked the question. Yeah. We want to remind То you. есть уточнение. Фаши просит, чтобы вы подняли руку, если вы воспринимаете тех, кого видите сейчас, воспринимали тех, кого видите сейчас на экране, как просто образы внутри вашего ума до того, как он задал этот вопрос. Тогда поднимите руку. End. 对，可以有这么提早的那个一位而已哦。好，没关系啊。一位看其他的都没有啊。Or you 其 can 实 raise 其 your 实 physical hand. 好，没关系啊。这个可能是第一个是先听懂了哈。因为这个道理懂，但是想到没那么容易啊。其实你们可能听的，在俄国可能听的比较少，我们台湾的人听啊，一天搞不好也想不到一次。So Fasha said it's okay because first we need to be able to understand the teaching and and for the group here, you haven't been listening for very frequently or that long. So even if we understood the concept, it's not easy to think of the concept. The concept will not arise easily. For the practitioners in Taiwan, Fa Shi has been giving lectures before almost every day to remind us these concepts. But also, for most of the people, they may not think of these concepts not even once in their once a day. Not even these concepts may not arise once a day. And Sorry, Angela, this concept may not arise once a day for those in Taiwan who listen to yeah. For those in Fashi's Taiwan, lectures. even if we Even hear for them. even Okay. if we hear every day, but on our own, Mhm. we may not even think of it, not even once a day. Окей, merci. Паши говорит, что это не проблема, что мы так это все воспринимаем, поскольку мы не так уж давно и часто слушаем его лекции. И даже когда мы интеллектуально об этом думаем, понимаем, это понимание не часто возникает в повседневной жизни. Даже на Тайване у монахов, которым Фаши объясняет это правильное воззрение практически ежедневно, даже у них, большинства из них, редко когда это понимание возникает, ну, скажем, там, раз в день. End. 所以
就曾经讲说，他这个身体是工具啊，身体是工具，不是不是他啊。他也曾经有一次讲说哦，说圣严这个人啊，圣严书这个人怎么，我觉得很奇怪呀、就是你嘛，就他讲了圣严这个人啊，有什么缺点啊？这是其中一个了哈。然后我们昨天我们也有法师问我啊，他们说如果师傅有人啊，师傅不是什么，我看一看，我来看看我的那一个啊。他说，如果有人来看看他还是怎么样，我看看，来看我真才那一个这边有，我看看，他说如果有人赞叹师傅那师傅会如何回应呢？有人赞叹师傅是会如何回应啊？这个是怎么讲的呢？因为曾经有一个人看了师傅的书看师傅的书，哇，他非常的敬仰师傅然后就来跟师傅打气了，后来非常赞叹师傅，觉得师傅是大彻大悟的人这样子。那接下来他打了残疾，第三天师傅就告诉他说：“哎，你已经来了3天了哦，你再不守规矩，我就要处罚了哦。”然后他就跳起来，非常生气啊。然后他就跟师傅讲说：“我把你当成佛，你把我当成狗，这样子，很生气。”师傅说：“哎，来，下来，我们个别谈话啊。”他就问说：“我那么生气，你为什么不生气？”这样子，那他就讲了说打从你第一天，你说你非常敬仰我那我说，他说呢，你是敬仰你心中的不好意思讲说你心中的妄念的就讲说你是敬仰你心中的事物那你现在在生气的时候，其实你是生气你心中的事物，其实应该讲你生气你的前念来啊，就这么讲而已啦。那我们一般可能你听懂以后，就不一样了。他们像现在，就说现在大家有没有？大家看到的，我们觉得是心外的人嘛，其实是什么？荧幕，因为这个荧幕会动嘛，我们点的是人嘛，所以觉得是心外的人好。So, Shifu said before that the body, his physical body, is not him, and it's merely a tool. It's not him. And then he has also said once in a lecture to his disciples, he was saying this person, Shen Yan, he had this and that kind of shortcomings. And then at the time, Go Shin Fashis feel very strange. He was in the audience. He was thinking, Shen Yan is you. Why are you speaking like this? Because Shifu was saying, this person, Shen Yan, had these and that type of shortcomings, as if he was commenting on a third person. So, so Shifu doesn't take Shen Yan as himself either. So somebody asked me yesterday if someone praised Shifu, how or compliment Shifu,
how did he respond to compliments? And then I told him this story. Once there was a a participant in the retreat. So before he came to the retreat, he read a lot of Shifu's books, and then he really thought Shifu was completely enlightened, and he really worshipped Shifu, and that's why he came to join Shifu's retreat. And however, on the day day three, Shifu kind of warned him, if you don't obey the rules in the retreat, there will be, some punishment. So basically, Shifu's telling him to obey the retreat rules. And this person got very, very upset. So he jumped up and he got very upset with Shifu. He said, I treated you as Buddha, and then you treat me like a dog. And then so Shifu just told him to come down, get off the podium that he jumped on, and then try to calm him down. And then the person feels strange, and he asks Shifu, I'm so angry with you, and I was yelling at you, but how come you aren't angry with me at all? And then Shifu said, um, previously, when you praised me or gave me compliment and then almost worshiped me, in fact, I never treat that as me. And what Shifu didn't say is that what this person was worshiping was a deluded thought in his mind. Um, so he was pretty much worshiping his prior thought, according to Fashion. So he was worshiping the Shifu in his mind. So Shifu knew that. So when this person got angry with Shifu, he was angry with his deluded thought in his mind. So Shifu never took that as him. So coming back to now, the analogy again, the monitor and the images inside in the monitors. So we often treat the physical form we perceive as real person because they move and they talk. However, that is a common mistake. And 啊，Шифу часто говорил, что его физическое тело– это не он сам, это просто инструмент, который он использует. И Го Син Фаши вспоминает, как однажды или даже несколько раз Шифу Шэн Янь говорил о том, что вот у Шифу говорил о том, что у Шэн Яня есть такие-то, такие-то, или были такие-то, такие-то недостатки. А Го Сину Фаши это показалось странным, что он говорит о себе в третьем лице. И он спросил его, почему он так о себе говорит. Ведь он сказал, Шиньянь, ведь это же вы. Но дело в том, что Шифу не воспринимал Шиньяня как себя, как некоего себя. У Го Сина Фаши однажды спросили, как Шифу воспринимал, когда его кто-то восхвалял или очень сильно, так сказать, очень
положительно о нем отзывался, почтительно к нему относился. В этой связи Го Син Фаши вспомнил такую историю. Однажды на ретрите, который проводил Шифу, присутствовал человек, который прочитал практически все его книги, и он просто он боготворил Шифу, считал, что он полностью просветленный, и, в общем, всячески им восхищался. На второй или третий день ретрита Шифу сделал ему замечание по поводу соблюдения каких-то правил на ретрите. И этот человек, он пришел в такой гнев, что даже вскочил на подиум, на платформу и закричал: «Я относился к вам как к Будде, а вы относитесь ко мне как к собаке». Шифу попытался его успокоить и вежливо попросил его сойти с платформы. От чего этот человек пришел в еще больше удивления и спросил: «Но ведь я только что так на вас рассердился и даже кричал, а вы при этом совершенно не рассердились на меня». И Шифу сказал: «Когда вы восхищались мной и говорили обо мне все вот эти замечательные вещи, я никогда не воспринимал это как нечто, что относится к некоему моему реальному «я». Я понимал, что вы на самом деле восхищаетесь и благодарите некий образ, который создали ваши ложные, блуждающие мысли. Вот этот человек восхищался не самим Шифу, а неким образом, вот предшествующей мыслью, о которой часто говорит Фаши, которая была в его сознании. Но сам Шифу никогда не воспринимал а, себя как некое «я». И что касается образов, о которых мы только что говорили, которые мы видим на экране, мы относимся к ним, воспринимаем их как реальных людей, поскольку, ну, из-за того, что они двигаются и говорят. Но на самом деле это не реальные люди, это образы в нашем уме. Энтони. 所以，如果你有这些正知见啊，我刚才讲说这些我们现在眼前这一些啊，它是它是色相啊，可以讲说，它不是人，也可以讲它是人啊。但是第一个大概要很重要的就是，这里面全部都是我心中的东西啊。就像有个禅师讲说什么，看那个溪水嘛，那一个谁，那一个凤山良介的嘛，看溪水哈、他说这全部都是我啊啊，他没有说什么，这些全部都是我，可是我不是他们。我说那我问有这些都不是我啊。有一个禅师讲说这些都是我这些都不是我。那他讲说这些人都是我，但是我不是这些人。也就是说，这些色相这些色相跟我的心都没有离开我的心他俩就这些色相都是我就是假如我的心叫做佛性或者法身，这些都是法身啊。色色身都是法身，但是我的法身不是色身，因为你们色身，等一下把它关掉了以后，我把镜头关掉了以后，这些色相就不见了嘛。可是我的法身不会不见，就这个要先进来然后我们再来谈说，那我们就是会把这些什么色相当成性外的人，那我们再来谈说，是因为我们什么有能所，我们再来评能所。这样的话，你在每个当下就可以用这一个
来衡量自己，我有没有跟这个相应啊？这就是我刚才讲说，就全部都是我，全部都不是我这样子啊。So we're talking about the right view. All is me and all is not me. So for example, the forms, the physical forms, these images we perceive now on the monitors, you can say they're not real people, but they are real people. And when we talk about real people, they are the mind or Buddha nature. Um, so we should know first that all of these are are me. All of these are within the mind. And there's a Chan master, Dongshan Liangjie. When he saw the reflection in the river, he said that the image is exactly me, but I am not the image. So you can say that all these images that you perceive now on Zoom, these images are me, but I am not these images. I am not these physical forms. So how do we explain this? The physical form is me, is the Buddha nature, and they're not separable. So you can say that the physical body and the Dharma body are both me, both Buddha nature. However, after we turn off the Zoom meeting, the physical forms, these images, will disappear. However, your Dharma body does not disappear. So that is how we explain that all of it is me, but it's not me. So we can use this right view to sort of examine ourselves if we have duality in our daily life. And Итак, мы говорим о так называемом правильном видении «я» и «не я». То есть, что является мной, что является на мной, как же мы это используем. Сейчас перед глазами у нас на экране, если взять как пример наш сейчас созвон в Zoom, то мы видим какие-то физические формы. Мы видим вот 44 каких-то физических формы. Одновременно мы можем сказать, что это реальные люди и это нереальные люди. Подобно тому, как чаньский мастер Дунша Лянзе говорил о том, что когда он видит отражение в реке, свое отражение в реке, то это отражение это в точности я, но я не оно. Подобно этому мы можем говорить о том, что мы видим на мониторах. Это в точности я и не является мной. Физические формы никогда не покидали нашего ума. Все, что мы видим, всегда находилось в уме. Все это одновременно является мной и является не мной. Люди, которых мы видим, это есть наш ум. Это и есть природа Будды. После того, как мы закончим наш митинг в Zoom, эти образы, эти физические формы могут пропасть. Но моя природа Будды никогда не пропадет. Также природа Будды иногда называют дхарма-телом или телом дхармы. Это тело физическое может исчезнуть, но то, что называется дхарма-тело, никогда не пропадет. Таким образом, мы можем думать, что это все я, но я этим не являюсь. Как же это применять?
как же это объяснить и как это применять. Мы можем в нашей повседневной жизни себе напоминать, используя вот эту идею, что все, что мы видим, это я, это ум, и все, что мы видим, одновременно не я, потому что нет никакого я. End. 让大家问问题吧。So we'll open up for questions. Можем приступить к разделу вопросов, если у кого-то они есть. 哪个地方不懂，还是 Виталий? I asked a question in the chat. I understand that the answer in the chat is actually correct, I think, but I would like to maybe. So I was asking about if there a short text that can remind us, or part of this text of the big one, that can remind us of this important concept of. And I understand that there's Shurangama Sutra, but it's quite big, and you cannot read it like reminder. So I'm asking about if any what master can recommend, like maybe to include it in practice. Also, Heart Sutra for me is quite abstract for this kind of thing. 他的问题就是，有没有经文，或者是比较短的经文，或者是一些书，他可以看，让他等于是当做他给他一个提醒，在他日常生活中提醒这些证件。那他说，有人回答说，这个《楞严经》就是讲很多政治件。但是他说《德言经》对他来说太长了，然后《心经》他觉得这个《心经》有一点难懂，所以他说，请问法师有没有一些比较短的经文，然后可以让他提醒他这些政治件？可能可以，我那个《楞严禅心》那一本书，有没有？《楞严禅心》里面有讲，它有分段的，你就是想要去看的《楞严禅心》。法师，还有现在我你那个有这一本，英文吗？那么正在翻译英文，那个谁正在翻译英文呢？那个谁在我翻嘛？郭珍妮还有谁呢？怎么翻的？哦，但是他现在还看不到。还没有，可能就他们翻过去，他们已经好像给那个谁了，给莎夏他们的。哦你，OK。问郭珍妮是不是那一个？哎，已经给他们的。Fasher saying that he has his books explain these concepts, and that might be easier to understand. And um, one of them is being translated into English now. So hopefully you will be able to read it in English soon. 应该那个谁，这个郭珍妮是不是他们已经郭珍妮他们现在是不是在他们是半夜的时候还是怎么样？哎，你们现在是哦，没关系，反正就是可以看到了嘛。那他还没有完成俄文哈。Did he mention the book? I didn't get it. Did he mention the name of the book? I didn't get. The name of the book，法师，你有那个正式的那个英文的名字吗？就英应文。该是应该是斯兰干嘛？and 可能要问郭珍妮他们那个斯兰干嘛，还有那个什么 and Zen 麦。Surangama and Zen Mind, but it has not been published in English yet. There are, Chinese versions, 对，他 but 们已经翻了一 current 部，然后送给那个沙峡的样子。okay, but currently，但是它现在还没有出版嘛，那个英文就的。说你就先对，
它正准备出版，对。Oh, okay. So it should be coming out soon. Так, я повторю вопрос свой по-русски. Я спросил, есть ли какой-то вот способ или нет, текст или короткое напоминание, где ясно изложены вот эти концепты, о которых говорил мастер. И я сказал, что да, там есть Шурангана сутра, где мы обсуждали в чате, но она достаточно большая, и сходу так не вспомнишь, где она место, которое читать. И, например, на мой взгляд, сутры, которые достаточно компактные, например, сутра сердца, она достаточно абстрактная, то есть она не так сильно напоминает о этих концептах, не так ясно, во всяком случае, для меня. Вот. Ну, вопрос был такой. Ответ, думаю, переведется София. Сейчас, секунду. Да, вопрос был по поводу напоминаний и так далее. Но Фаши сказал, что нет таких коротких текстов. Однако у него есть... Фаши сам написал несколько книг, не на китайском, конечно же, но одна из них сейчас переводится на английский язык. Называется она «Шурангама и Умчань». Сейчас одной из них, вот она в процессе перевода находится, еще не была издана. Вот Вадим говорит, что есть отдельные главы переведенные. Нужно будет, наверное, уточнить ближе к концу сессии, если действительно у нас на русском или хотя бы на английском какие-то такие материалы. Виталий, спасибо. Вижу вопрос от Владимира. Еще от Антона вижу. Не вопрос, я поднял руку. Вопрос я еще не задал, да. Да, ну вот чем больше я медитирую, сижу, слушаю проповедь учителей, тем больше мне кажется, что вот Бодхидхарма, наш фундаментальный учитель, был что, дурак, что ли, сидеть 7 лет, 9 лет, смотря в стену. То есть без вот этого, без формальной практики, причем это при всей великолепной карме Бодхидхарма, да, значит, вот он сидел и смотрел, да, и только тогда он пережил то, что позволило ему, в общем-то, пролить Чань-буддизм, вот, которому мы следуем, пытаемся следовать. Вот. И фундаментальная практика, то есть, как бы мы ни практиковали чань в повседневной жизни, когда едим, спим без формальной практики, причем вот такой монашеской практически, но вот не выйти за пределы, не освободиться и не как бы какие бы хитрые методы мы ни применяли, какие бы упражнения ни делали, то вот, как бы, вот эта фундаментальная сидячая практика созерцания ума, она как бы, единственная, которая ведет к освобождению. Это вопрос. Не знаю, Соня, понятен ли мой вопрос? Вопрос заключается в том, как бы сказать... Ну, сначала была речь про Бодхидхарму, что Бодхидхарма был не дурак. Да, сидел 9 лет, да, значит. Вот, а без этого 7-летнего или 9-летнего сидения и наблюдения природы ума, ну, ничего бы не произошло. Да? Какие бы хитрые методы практики. Бодхидхарме сутры никто не читал. Нет, ну он, конечно, знал сутры Тхаравады. Я поняла, но вопрос в том, что как относиться к формальной практике или... Ну, да, но если ты переведешь как относиться к формальной практике, то это будет неточный перевод. Да, а в чем вопрос тогда? Без многолетней монашеской формальной практики можно ли освободиться? Как бы мы ни применяли там чань в повседневной жизни, когда спим, едим. Значит, да, я теперь поняла. Спасибо. Спасибо. Какие бы сутры не читали. So the question is about formal practice in daily life. For example, Bodhidharma, who brought the Chan brought the Buddhism to China, he was practicing like 7 or 9 years, like practicing the silent meditation towards the wall. And it was long years of monastic practice, and it was large amount of formal practice. So
maybe at his time there was no sutras, and maybe there was no long text or scripts and no instructions, but maybe he was still practicing during taking food, practicing during taking sleep, or and so on, so on. But he still need lots of formal practice. So Vladimir's question is about that, but his Bodhidharma was a smart guy, in fact. So he knew that he needs formal practice. So while we practice in our daily life, we'll still be needing formal practice, right, to get enlightened. Maybe when we are using some kind of smart tools, or reading books and reading sutras and practicing during taking coffee or taking sleep, without formal practice, we're not going anywhere. So the question is basically, can or can't you be enlightened without the monastic practice and without the years of monastic practice? Because it seems to be fundamental, like to practice for long years and to practice seriously and for a long time. So the question basically is, can you be enlightened without the long time meditation practice, formal practice? Thank you. 所以他讲到那个菩提达摩之前就是面壁很长的时间，然后所以他说就是这么大的修行人都需要这个长期的那个坐禅，然后他就说。有可能那个时候他说可能没有这么多的经书可以看，也没有这么多的教法不同的教导，然后也有可能菩提达摩他可能他在吃饭的时候或在睡觉的时候他也是在用功，然后但是他觉得说菩提达摩像他这么大的修行人都需要花这么长的时间坐禅修行。那我们现在如果我们是在生活中运用这个知见的话，有没有可能，他是觉得应该还是需要长时间的这个禅修禅坐，就是一定要坐下来打坐，然后才有可能开悟。他的问题就是说，如果没有长时间的这种打坐的话，然后只是就是在生活中用实践的话，是这种有可能真正开悟吗？好，基本上，打坐是我们比较熟悉的哦，当长期打坐对你的这些知见的实践啊，最主要是说你的你的修行要跟这些知见相应啊。我们一般打坐可能就比较属于硬的修行啊。那如果像我们说默照啊，或是画头，它就朝向于开发智慧哈。假设你是默照或者是画头，那你也用对了啊，那就会让你这些我们说什么，说这个有我们叫有对象的词停下来了，或者有能手的停下来了，基本上就是让能否停下来了啊。那么一般打坐是什么？是把那个能手变成专注在一个对象上。那如果是默照话头是什么？是放掉，就只要放掉能手啊。这个是都是禅修的话，这个要放掉能手啊。那这默照话头也是比较相应的啊。但是即使是默照话头，也有一些人也是
抓不到，他们也是把心安在一种安定的状态啊。好，先翻译讲好了啊。法师，您刚刚说一般打坐是，把能所放在一个对象。就是等于是你的心是专注嘛，有没有？但是对。它是还是有我跟我是合一的，它是你的心跟境是合一的。但是我们的开悟是什么？心跟境要什么？要双亡，没有能干跟手，没有一心要把它变成无心啊。哦，OK，好。哎，嗯。So, when we do sitting meditation, we are more familiar. It is a more familiar method of practice. So, but most of the time, this is resonating. This is a more of a practice on the concentration. So, but the actual practice is to resonate with the right view. So, whatever we do in practice, we must resonate with the right view. And the sitting meditation is more is more concentrated on the samadhi. But if you know the method of silent illumination and huatou, and you know how to use them um, the right way, then you are cultivating wisdom. So, and then the actual practice is to sever the continuation of duality. However, when we sit down and meditate, most of the time we are practicing concentration. So you put your mind on one object and you practice concentration. So at most you can reach the one-mindedness state. However, if you really want to be enlightened, you must let go of duality. So, silent illumination and huatou practice can help do that. But you must know the right way of using the method. So, some people might be practicing silent illumination, but they are still putting their effort on being in a tranquil state or attaching to a quietness state. But that's not the real silent illumination practice. The real practice is not to abide anywhere, and eventually all mind and the phenomena are resolved. So you can enter the state of no mind. And Сложно. Фаши дал подробный ответ по поводу формальной практики. И он касается методов, которые мы используем во время формальной практики. То есть, когда мы говорим о медитации сидящей, формальной практике, как правило, мы используем методы, которыми хорошо владеем, которые мы хорошо знаем. Как правило, люди начинают заниматься медитацией с практик, которые посвящены концентрации. Ум нужно сосредоточить в самом начале. Соответственно, мы занимаемся тем, что концентрируем свой ум, чтобы достичь состояния единства нашего ума от рассредоточенного к собранному. Но правильный способ применять метод, как говорит Фаши, должен заключаться в правильном понимании, в правильном воззрении. Когда мы практикуем сидячую медитацию, мы практикуем самадхи или сосредоточение. Но не следует забывать о правильном понимании или мудрости,
которая также является элементом буддийской практики. К примеру, когда мы используем методы моджао, это молчаливое озарение, либо хуатхоу, вопрошание, когда мы используем эти методы, мы взращиваем мудрость. Мы взращиваем ту мудрость, которая является частью буддийского пути. И в действительности сущность практики с помощью этих методов это оставить дуальность, оставить позади разделение на субъект и объект. Соответственно, кроме того, что в практике нам необходимо достигнуть сосредоточения, когда мы занимаемся медитацией сосредоточения, как правило, мы выбираем какой-либо объект, пусть даже это будет ум, мы достигаем с помощью этой практики того этапа, который на китайском называется единый ум или один ум. Но ежели есть желание достигнуть просветления и приблизиться к мудрости, то в этом здесь важно правильно применять методы моджао и хуатхоу. Именно Фаши говорит правильный способ использовать метод. Часто люди пытаются достигнуть предельного спокойствия, предельно тихого состояния ума, но это не моджао и это не хуатхоу. Действительный способ практиковать моджао – это ум, который нигде не пребывает. То есть от состояния единого ума, не рассредоточенного ума, а от состояния единого ума мы переходим к отсутствию ума. Потому что на английском называют no mind, по-китайски у син, то есть отсутствие ума. То есть речь идет о применении методов чань. Владимир, есть ли у вас комментарии, вопросы? Спасибо, благодарен за детальный, подробный, очень точный ответ. Благодарю. Спасибо, Фаши. 另外就是说，在平常的生活当中，其实就是说你不只是在打坐而已，应该讲说你日常生活当中也在修。那日常生活当中所修的话，可能你可以把注意力到身体来，譬如说你站着，知道站着，你在写字，你在写字，那甚至知道你全身全身放松的在写字，或全身放松的在做事啊。那先练习把心收到身体来，然后看到什么，然后你想办法不要连接语言，比如说我们就说你不要认为说这是人，这是谁，必要的就把它放掉。比如说看到看到这个人，那你就不要理解这是谁，然后这个很好看，就说除了收心摄心抽到身体来以后，那要想办法用直观，这样的话，你慢慢的你的修行就会什么，就不只是在打坐，你要练习整天你都在禅修，但是又能够跟人家互动，比如说要跟人家讲话，那我才什么，才去想说要讲什么话，那跟这个没关系的，你就要一直要什么要放掉。Да. So practice is not just sitting meditation. So we must also practice in our daily life. So for example, when you're standing, when you're walking, you can bring the attention to the body. When you're writing, when you're sitting down, you know you're writing. And then furthermore, you know you're writing while your whole body is relaxed. So, and then whatever you see, for example, if you see someone, you don't immediately connect to the language or thoughts. So if you see someone, you don't immediately come up with this is his name and that is
what they do. So you try to let go of all these thoughts. So when we when we do that, then the whole day we are actually cultivating Chan. We are meditating as well. So you can contemplate you can do direct contemplation in your daily life. That is to not, see something and immediately connect to your inner thoughts. But when you're in your daily life, you still need to talk to people. So when you need to talk, and that's when you think about what you're gonna be talking about with people. But when you don't need to talk, or if there are things that are irrelevant to what you're gonna be talking about, then you let go of those. And В добавление к этому у Фаши есть несколько советов. Что касается повседневной жизни, разумеется, практика заключается не только в формальной практике. Как же это применять? Что же это значит? Не только практика, это означает, что чем бы мы ни занимались, мы в любой момент можем перенести наше внимание в тело. То есть, например, когда мы сидим, стоим, прогуливаемся, либо пишем что-либо, мы в любой момент можем напомнить себе, что это делает все тело, и все тело расслаблено. Если мы пишем всем своим телом. Если мы сидим всем своим телом. И второе, первое, это возвращать внимание к расслаблению тела, а второе, что Фаши говорит о повседневной практике, все, что мы видим, все, что попадает в наши органы чувств, мы не обязательно сразу же соединяем с языком, с мыслями. Мы не обязательно называем то, что мы видим. К примеру, мы видим какого-то человека и сразу начинаем думать: о, его так-то зовут, у меня есть такие-то общие воспоминания с ним, сейчас мы будем говорить об этом. Разумеется, когда мы разговариваем с людьми, когда нам нужно что-то им сказать, тогда мы включаем язык, и нам нужно разговаривать с ними. Но когда это не необходимо, либо когда разговор не касается чего-то непосредственно важного, то можно не использовать язык, а можно наблюдать. Таким образом, как лучше сказать, есть такой термин «прямое наблюдение» в китайском языке, прямое созерцание. Это один из видов чаньской практики, когда мы ничто не называем никак. Соответственно, когда мы что-либо видим, что-либо становится предметом нашего восприятия, мы в любой момент можем отпустить наши мысли и отпустить наши названия того, что мы видим. Таким образом, мы можем весь день практиковать чань. Таким образом, мы можем весь день, в любой момент возвращаться к этому методу прямого восприятия, прямого наблюдения. Да, действительно, когда нам нужно говорить, мы говорим. Но когда нам не нужно говорить, мы можем не использовать язык и не использовать мысли. End. 好，可以换谁？换另外那个。Да, и если правильно понимаю, у нас еще есть два вопроса. Антона был вопрос. Антон, вы здесь? И вот у Марины есть вопрос. Да, день добрый. Привет. Привет. Сколько лет, сколько дней. Хотел поблагодарить Фаши за учение. Вот, и хотел такой вопрос задать. Ну, даже два вопроса у меня. Вот так случилось просто, я думаю, что в силу кармических связей, что мое знакомство с буддизмом началось в большей степени с тибетской традиции. Вот, и там для достижения просветления, да, используются разные методы. Есть там сутрические методы, тантрические и Затем Махамудра. Вот, хотел узнать у Фаши, случалось ли ему как-то контактировать с буддистами, которые практикуют тантру или дзогчен. И вот если случалось, то вот, ну, по его мнению, все ли пути ведут к одному там результату, да, в плане попадания в какое-то такое состояние, вот, ну, условно говоря, просветления или прямо говоря, просветления.
Вот это первый вопрос. А второй вопрос по поводу... Есть такой человек Эрхард Толле, да, вот на Западе широко известный, он написал книгу Power of Now, там, сила настоящего, сила момента сейчас. Вот, он вроде тоже как-то, как будто бы достиг просветления, да, ну, вот, судя по тому, что он пишет книги, вот, но без использования каких-то там религиозных практик или методов, традиций, то есть, ну, само по себе у него получилось, он, ну, соответственно, вот это передает, как это у него получилось, без какой-либо религиозной составляющей. Вот тоже хотелось узнать, там, знает ли об этом человеке Фаши, и если знает, то, может быть, там видел, общался там, с ним, с его последователями. И то же самое ли это? Да, то есть, вот, ну, условно говоря, все ли пути ведут в Рим, ну, к просветлению? Или все-таки там в каждой традиции немножко свой вкус вот этого просветления со своей какой-то спецификой? Хорошо. Если что-то будет не точно, поправьте. Так. The Anton's question is basically about our Buddhist tradition. So the first question is about Tibetan Buddhism. So his own adventure begins with Tibetan tradition. So there are more concentrated on sutras, tantras, and tantra practice and Dzogchen practice. And if Fashi ever met Tibetan practitioners with whose practice in Dzogchen and tantra, what Fashi thinks of Tibetan Buddhism, and does Fashi thinks that how to say the Tibetan tradition's view on enlightenment is the same as the Chan, or is the other type of enlightenment or something like that. So basically the question is every Buddhist tradition pointing to one direction, or maybe it's the other kind of enlightenment? And the second question is about Western practitioner Eckhart Tolle, who writes a book Power of Now, and they say that he reached enlightenment without the religious practice, like following the certain kind of views or something like that. So he didn't practice any religious methods or practices. And if Fashi know about him, maybe he could comment on this case. So basically the same question, is that tradition is this pointing to the same direction as the Chan-buddism or not? I hope I'm clear. Sorry. What the name of the book is The Power of Now? Yeah. And what's the person's name? I'll type it. It's quite difficult. Oh, okay. And then you say he doesn't practice any religion and has no particular right view, or does he have some kind of guidelines? I don't know. Oh, okay. I can say he spontaneously attained enlightenment from his words. So he suffered a lot, and one time he recognized that there is something in him which suffers, and he is not the one who suffers. And since that time, he went into another state of calmness, peace, and all the things. And he was in this state for the years, and then spontaneously people asked him how you achieved this, and he started to teach how can we achieve to this state. And my question is the result is the same in all these traditions, Tibetan, Buddhism, Tantra, Dzogchen, and Eckhart Tolle, from the point of view of Fashi.
if he knows and if he have some experience with these traditions. Thank you. 所以他的问题是，就是他对藏传佛教也想有一些了解，然后他想问这些个从他们的角度，然后跟这个汉传的佛教，我们讲的开悟，讲的是同一件事情吗？就是，然后还有另外一个就是，有其他，他讲到这个人，Eckhart 这个人，他就是写了一本书叫《当下的力量》，然后就哦，对是讲到他是，可能他对，有开那本书悟的，我看过，哦，OK。那本书我看过。嗯，他说他可能就这个人可能也是开悟的人，但是他好像并没有特别的信仰，但是他可能他在他的生命中有遭遇一些痛苦，然后他有一天就发现说这个受苦的这个不是他这样子，然后他就想问，就这一些，不管是藏传或者汉传或者其他的佛教的的分支。然后还有这个人，他们到最后讲的这个开悟，就是指的是同一件事情吗？嗯，基本上，有很多大家都讲开悟嘛，嗯，那我想他们一定有体验啊，那可能认为说，哎，我证了无我啊，那我比较会从就传统的哈，像我们的藏传的那个什么藏传的大手印啊，还有大手印跟大圆满，其实跟我们的画本墨照是一样的哦。那你说当下那个力量那本书我有看过，那也很实用。克里希那穆提那一个我也看过哦。那其实对我们一般人来讲，其实你没有能力去分别，比较高的时候，你没有能力去分别他是不是真正的开悟，你有一些很不寻常的体验，但通常你可能要去什么，要去找那些有传承的人来印证。那可以讲说，你那个体验对你来讲，可能你的那种身心变化，还有你对这个世间的看法，可能有一些不同。但是是属于佛教的开悟，那可能就要，可能对你来讲有用就好了嘛啊。但是如果你要真正的开悟或怎么样，我是看到我们有一个讲说，你要拿那个什么，这个华严经啊，华严经还有第七世纪论啊，另外还有一个这个什么，诶，这一个我们叫做这个中进录啊，你要用这三本书，去看去来核对，就是说这三本书每本书都有1万，就是100万字，一起论是100万字，然后华严经也是100万字，还有这一个什么这一个中进录大概也可能也快100万字嘛。当然有那种有传承的人跟你证明，跟你证明是最好的。那没有的话，你没有人的话，你就看这些书。那讲这些书你都看不懂，大概你错误也不会错的太多，你就不要讲你开悟，如果我有体验，但是我自己我就这样体验嘛，那这样的话你才比较会有那种成长的空间呢。我的话，你会觉得你是悟了，然后就开始变成一方大师嘛。So, so to talk about these people, whether if they are enlightened or if they are the same type of enlightenment as we talk about in Chan. So these people, they
probably have some experiences. So Fashi said that he had read this book, Power of Now. So he knows the person you're talking about. So there are certain experiences they had, and also in the Tibetan Buddhism practice, actually their highest practice, for example, the complete the perfect completion practice um, is very similar. It's actually the same as the silent illumination practice in the Chinese Buddhism. So, but however, when they reach very high level of practice, most people can't really tell if they are enlightened or not, and they might have some really rare experiences. So, what they need to do then is to find someone who had the experience or who had um, inherited inherited the lineage to confirm their Inca or to confirm their experiences. So only people who had the experience can confirm their experience. So there could be all kinds of changes that happen to them, to their body and the mind. Um, so, but to really be confirmed as an enlightened person, then first they need to have someone who had the experience to confirm their Inca, to confirm their experience. And also someone has said that if you are enlightened, then you should be able to understand everything that's written in the um, three sutras or Right. sastras. So one is the Avatamsaka Sutra, and then the Yogacara Bhumi Sastra, and then a Chan script. 中进路我不知道那个翻译那个英文，like I 就 have to 是就 check 是那个 Chan Miller 这样子的 Chan Miller，Ken Mirror. 对，So these three books, for someone who's really enlightened, they should be able to pick up these books and understand everything described in these books. And these are really heavy books. So for both the Avatar Masaka Sutra and the Yogacara Bhumi Sastra, each of them is at least 1 million words. Um, so that's th those are the I guess those are the sort of the requirement or test that you can say for someone who claims to be enlightened. So the third one, I can type the Chinese name and then I'll find the English. I'll put on the chat. And So the answer is the last part. It's about you should understand everything that's written in these three sutras, right? So at least 1 million words, right? Right? sorry, Sophia, what's your question? It's like if you're richly enlightened, you should understand everything that's written in these three sutras, right? Yes, these three, they're not all sutras. One is a sutra, one is a sastra, and then the other one is a scripture from Chan masters. 知道了，谢谢。Сейчас по очереди отвечу. Фаши дал развернутый ответ на вопрос. Говорит о том, что касается вот того же типа просветления, либо не того же типа просветления, на самом деле есть многие люди, которые имеют необычные переживания, которые сталкиваются с редкими
редким опытом, который редко можно встретить. И многие люди называют себя просветленными. И вот в чань-традиции это называется, например, отсутствие «я». Где-то еще это может как-то иначе называться. Фаши читал Экхарта Толле, имеет представление о том, что в книгах говорится. Также он знаком и с тибетской традицией и говорит, что там есть практики, методы высочайшего уровня. Практика, которая называется... Как это назвать? Perfect completion — это как совершенное завершение, или как-то так. Ну, это Затем, да, это фактически Затем. Да, не совсем уверена в переводе. В общем, практика вот этого совершенного завершения, говорит Фаши, она очень близка по смыслу к практике Моджао, безмолвного озарения Чань. И он говорит, что это именно методы практики высочайшего уровня, которые позволяют достигать достаточно сильных состояний. Однако нам следует помнить, что только люди, которые имели непосредственный собственный опыт просветления, могут подтвердить, что тот или иной человек действительно достиг просветления высочайшего. Мы, как обычные люди, мы не можем различить, насколько человек этот просветлен или не просветлен, поскольку мы можем видеть существенные изменения в поведении человека, в изменения в теле даже, может быть, в уме этого человека, который столкнулся с каким-то редким опытом. Но в любом случае, сперва, если человек претендует на то, что он достиг просветления, то сперва им нужно найти кого-то просветленного, чтобы тот однозначно подтвердил, что это то самое. Соответственно, далее Фаши дал более конкретный ответ, что если человек достиг просветления, он должен понимать и глубоко понимать все, что написано в 3 следующих текстах буддийских. Каждый из этих 3 текстов, он достаточно объемный, глубокий и сложный. Тексты следующие. Это Аватамсака сутра. Я попробую сейчас напечатать, наверное. Сутра, Аватамсака сутра — это первый текст. Второй текст называется Йогачара Бхуми Шастра. Это трактат буддийской школы Йогачара. И третий текст относится к чаньской. Он по-английски называется Records of a Source Mirror, то есть это как бы... Сейчас попробую сформулировать, как это лучше правильно. Зерцало Чань, как зеркало Чань. Это текст, который написан чаньским мастером Йонмин Яншоу. Это тоже достаточно объемный текст. И каждый из этих текстов содержит около 1 миллиона иероглифов, 1 миллиона слов. И это достаточно сложные тексты, в которых преподносятся основные концепты буддизма. И Фаши говорит, что если человек просветлен, то он должен прекрасно понимать все, что написано в этих 3 сутрах. Так что вот такой есть тест. Далее, может быть, Фаши что-то добавит. End. Ну как вам ответ? Вполне понятно. It's understandable. So he could understand, yeah. Yeah. 没有就换那个是吧？Marina 是吧？ Марина, возможно, у вас был вопрос. У нас, правда, уже время на исходе, но... Марина? Если есть еще время, я бы задала свой вопрос. Если времени нет, то мой вопрос вроде не длинный. So it depends on timing, because we're short of time. Maybe if we just have time for one question, so she could ask.
但是还有时间吗？他说。我还可以再问他们，可能上面可能要吃完了，没关系，还可以再问一次就好了。Maybe one question. Ну, давайте один вопрос. Пора, говорит, обедать, но давайте на один вопрос хватит времени. Хорошо. Вопрос. Меня хорошо слышно? Yeah. Да-да. Вопрос касаемый правильного воззрения. И такой конкретный вопрос. У меня есть определенное заболевание, во время которого бывают различные неприятные ощущения в теле. Притом они могут мигрировать и быть совершенно разного рода. К примеру, сейчас сильно болит нога, сейчас чувство жжения по руке, сейчас чувство жуткого дискомфорта в горле. Вот. Значит, и в эти периоды, естественно, проводить сидячую медитацию достаточно сложно. Но иногда все-таки удается. Иногда удается, если в те моменты, когда я начинаю осознавать вот эти ощущения от тела, эти боли, там, жжение, дискомфорт, как блуждающие мысли. Так вот вопрос, это правильное воззрение или нет? Мои ощущения от тела в момент болезни, с точки зрения правильного воззрения, это блуждающие мысли, так или нет? So, thank you, Fashi. So the question is about right view. Is the view right or not? So, as you know, Marina have illness, like chronic illness, with severe pains all over the body. So when she's practicing, she could experience very severe pain. For example, for now, she can experience the pain in her leg or in her arm on the other parts of the body. So the sitting meditation is quite hard for her because it's very hard to deal with pains because it's really disturbs her. So there are so sometimes she could experience she could practice better, then she start to perceive this pain as wandering thoughts. So it's like she treats the pains as wandering thoughts. Like the pain comes just like the wandering thoughts came. So this method helps her to practice, and she's wondering if it's right view or not. So, like, to treat the pain as a wandering thought, or maybe she's doing it wrong. Thank you. Marina 说她有一个就是蛮久的疾病，然后会让他感觉很不舒服，这些呃常常会身体会痛这样子。然后他说他禅修的时候，他可以就是他有时候可以练习，就是把这些痛苦的感觉当成是妄念这样子。然后他觉得他这样子，他的通常会帮助他修行这样子。那他想问说，这个方法可以吗？就是把这个痛苦的感觉当做是一个妄念。本来就是妄念。Yeah, Fasci say yes, those pain, in fact, in reality, they are deluded thoughts. Фаши говорит, что базовый ответ да. Ваши боли являются вашими блуждающими мыслями. 人身体都是妄念。Even the body itself is a deluded thought. Поскольку даже тело, само по себе тело является нашей блуждающей мыслью. OK。我非常感谢您，非常感谢您。好，那我们就结束了。那个要回向吗？是不是？ Yeah,
这个长春法师请我就是讲一下那个 there's gonna be 眼镜法师 will help Moscow Chan group on September 6th, 4th and 11th. So I posted on chat, and then we can conclude the session, and we'll transfer merits in Russian. 好，我先说吧。У нас есть тоже небольшое объявление. Мастер Го Син планирует визит в Соединенные Штаты, и в это время онлайн-сессии будет вести один Фаши, который некоторые из вас встретили на ретрите в июне. Также, возможно, к нам присоединится один-два Фаши, с которым мы пока не знакомы. Он будет, возможно, вести сессии в конце августа и в конце сентября. Пока эти даты не подтверждены, как только будет известно, мы подтвердим анонсы. Соответственно, а сейчас мы приступим к завершению сессии и прочитаем закрывающие сутры. Сессия. Sophia, can you lead the transfer of merit in Russian? Yeah, just Russian, right? Okay. Итак, давайте завершим. Мы даем обет избавиться от 3 видов препятствий и всех омрачений. Мы даем обет обрести мудрость и истинное понимание. Мы даем обет избавиться от препятствий, созданных неблагим поведением. Будем следовать по пути Бодхисаттвы во всех последующих жизнях. Амитофо. Амитофо, please bow. 那就好了嘛，哈。Thank you, 法师。感谢法师。好，那我们就好，是。Благодарю всех участников. До новых встреч. Истории существовавших заняла какое-то доминирующее место